Hello everyone and welcome to our video series on Learn German for Beginners. In this lesson, you will be learning the past participle tense in German, das Partizip Perfekt or Partizip II or just Perfekt. Don't forget to subscribe to our channel for learning German for free and in the easiest way. We offer structured courses for A1, A2, B1 and B2 and a variety of topics from grammar and vocabulary to common mistakes one can make in German. You can visit our page on patreon.com to get free worksheets, podcasts, transcripts, early access to our videos and more. Was ist perfekt? It is the present perfect tense and it is most commonly used in the spoken language. You might also find it in private and half-formal letters. There are three aspects of perfect. You should learn how to formulate the sentence. One has to learn how to use the various helping verbs. And thirdly, how to formulate the past participle of the verb. Let's first look at a few sentences in present tense and in the past tense. Ich esse einen Salat. Once I'm done eating, it's in the past. Then you will say, Ich habe einen Salat gegessen. Let's move on to the next example. Wir fahren nach Paris. When something like this has already happened, you would say, Wir sind letzte Woche nach Paris gefahren. Now let's analyze the sentences. Ich habe einen Salat gegessen. Wir sind letzte Woche nach Paris gefahren. When making a sentence in perfect, you have to make sure that there is a Hilfsverb in the second position. Hilfsverb can either be haben or sein. And these are the verbs which are conjugated. Why do some sentences have haben as Hilfsverb and why the others have sein als Hilfsverb? This we'll be doing a little later. In present tense, the verbs are generally in the second position. But in perfect, these verbs move towards the end of the sentence. And it also takes a different form. We use the Partizip II form of this verb. Partizip II is the past participle form of the verb. In these two sentences, gegessen is the Partizip II for essen and gefahren is the Partizip II for fahren. In a little while, we'll learn how to form Partizip II for various verbs. Now let's look at two different types of questions in perfect. W-Frage. Was hast du gestern gemacht? In this question, the position of the helping verb and the Partizip II is the same as the normal sentence. That means the Hilfsverb ist in Position 2 and Partizip II ist am Ende. Let's see what happens when we have a Ja-Nein-Frage. Hast du gestern etwas gegessen? In this case, the helping verb or the Hilfsverb will be in the first position. Don't forget to conjugate the verb. At the end of the sentence, you will find the Partizip II of the verb. Now let's look at an example. Mit trennbaren Verben. In the present tense, the sentence looks like this. Tanja ruft ihren Freund an. In the second position is the verb and the prefix is at the end. Now the sentence in perfect. Tanja hat ihren Freund angerufen. Here also we will have the helping verb in the second position. Das trennbare Verb will go at the end, but in the Partizip II form. Do notice that a Partizip II of trennbare Verben is formed differently. So how do you use perfect? You use
haben and sein as a helping verb in the second position, plus Partizip II of the main verb which is placed at the end of the sentence. Now you will be learning when to use haben and when to use sein as the helping verb in perfect. Let's look at the two sentences again. Ich habe eine Pizza gegessen. Ich bin gestern nach Berlin gefahren. In the first sentence, the Hilfsverb is haben. In the second one, sein. Both these verbs are in the second position. The Hilfsverben have to be conjugated. Let's quickly go through their conjugation. We'll take the example of essen hat gegessen. Ich habe gegessen. Du hast gegessen. Sie haben gegessen. Er, sie, es hat gegessen. Wir haben gegessen. Ihr habt gegessen. Sie haben gegessen. Sie haben gegessen. One thing you should remember, whenever you are learning the Partizip II form of any verb, learn it along with the Hilfsverb. This Hilfsverb is generally conjugated for er, sie, es. For example, essen hat gegessen. Fahren ist gefahren. Let's look at the conjugation. Ich bin gefahren. Du bist gefahren. Sie sind gefahren. Er, sie, es ist gefahren. Wir sind gefahren. Ihr seid gefahren. Sie sind gefahren. Sie sind gefahren. Verben mit haben als Hilfsverb. Well, most of the verbs used haben as a helping verb with perfect. Let's look at a few examples. Kaufen hat gekauft. Er hat ein neues Auto gekauft. Here's another one. Trinken hat getrunken. Sabine hat heute viel Kaffee getrunken. Regnen hat geregnet. Es hat wieder geregnet. Here are some more verbs whose perfect you should know. Essen hat gegessen. Machen hat gemacht. Spielen hat gespielt. Schreiben hat geschrieben. Studieren hat studiert. Sprechen hat gesprochen. Anrufen hat angerufen. Kochen hat gekocht. We would advise you to learn the Partizip II forms of the verbs as it is. Don't forget to learn the Hilfsverb along with them. Now let's move on to Verben mit sein als Hilfsverb. Verbs that show Ortsveränderung. That means verbs that show a change of place take sein as the Hilfsverb. Also verbs that show Zustandsveränderung. That is a change of state. These verbs also take sein as the Hilfsverb. Then there are a few specific verbs that take sein as the Hilfsverb. Let's do a few examples now. Verben der Ortsveränderung. And here's the first one. Fliegen ist geflogen. Meine Eltern sind gestern nach London geflogen. In this case, there is a change of place from A to B. That means from present place to London. So verbs showing a change of place will take sein as the Hilfsverb in perfect. Let's do another example. Gehen ist gegangen. Er ist mit Miriam ins Kino gegangen. Here also there is a change of place
from A to B. A is the location where he started and B is the Kino. Here are a few other verbs that also show a change of place. Fahren ist gefahren. Kommen ist gekommen. Springen ist gesprungen. Reisen ist gereist. Schwimmen ist geschwommen. Losgehen ist losgegangen. Laufen ist gelaufen. Wandern ist gewandert. Let's move on to the next category. Verben der Zustandsveränderung. The first verb is sterben, ist gestorben. Letzte Woche ist sein Vater gestorben. So here is a change of Zustand. He was earlier alive and now he's dead. Hence, you will use the verb sein as the Hilfsverb. Here's another verb. Einschlafen ist eingeschlafen. Maria ist im Unterricht eingeschlafen. She was awake and now she fell asleep. There is a change in state. Sometimes it's not easy to identify the change of state. Hence, it is advised to learn these verbs along with their perfect form as it is. Some of the other verbs that show a Zustandsveränderung are aufwachen ist aufgewacht. Wachsen ist gewachsen. Aufstehen ist aufgestanden. Here are a few more verbs that take sein as the Hilfsverb. Andere Verben. Bleiben ist geblieben. Ich bin letzte Woche in Spanien geblieben. Sein ist gewesen. Wo bist du gestern gewesen? In the normal case, we use the Präteritum for sein, that is, war. You would ask, wo warst du gestern? But in the spoken language, one does come across the perfect for sein. The next verb is passieren. Ist passiert. Was ist passiert? The next verb is werden. Ist geworden. Oma ist heute 70 geworden. There are some verbs that take sein and haben, both as the helping verb. Let's do one example. Fahren ist gefahren and hat gefahren. For example, ich bin nach Köln gefahren. In this case, the Hilfsverb is sein. This is because you see a change of place. In the next sentence, ich habe mein neues Auto gefahren. In this case, the Hilfsverb is haben, because there is no change of place. And from the sentence, you can't make out where the person is driving to. So such verbs that sometimes show a change of place and sometimes don't, take both sein and haben as the helping verbs. Now let's learn how to form the Partizip II of various verbs. Let's first go through a few examples in Perfekt. And here's the first one. Kochen hat gekocht. Ich habe gestern lange gekocht. The next verb is fahren. Ist gefahren. Wir sind gestern in die Innenstadt gefahren. If you notice, the Partizip II is formed by adding ge to the verb. But not always, like in the next example. Fotografieren hat fotografiert. Wie lange hast du die Touristen fotografiert?
Let's look at an example of a trennbares Verb. Einschlafen ist eingeschlafen. Wann bist du gestern eingeschlafen? The basic rule is you can add a ge or there is sometimes no ge to the Verbstamm. This Verbstamm might have a Vokalwechsel or no Vokalwechsel. At the end, you can have either a t or et or an. This rule varies from verb to verb. Let's see how to make Partizip II for regular verbs. Bei regelmäßigen Verben. Here you add ge to the Verbstamm. The Verbstamm has no Vokalwechsel, which is typical for regular verbs. At the end, you will either add a t or an at. We'll do a few examples to understand this better. Here's the first regular verb. Machen. Hat gemacht. The Partizip II takes ge plus Verbstamm, that is mach, plus t at the end. Hence, gemacht. Do not forget that whenever you are learning the Partizip II of a verb, you have to learn the Hilfsverb along with it. It's either hat or ist. Here's an example. Machen hat gemacht. Ich habe die Hausaufgabe gemacht. Here are some more examples with regular verbs. Spielen hat gespielt. Wie lange hast du gestern Musik gespielt? The next verb is lernen hat gelernt. Ich habe die neuen Wörter schon gelernt. Here's another regular verb. Arbeiten hat gearbeitet. In this case, the Verbstamm is ending with t. Hence, the Partizip II will take the ending et. So all the regular verbs where the Verbstamm ends with t or de take the ending as et. Here's another example. Reden hat geredet. Now let's look at the example with arbeiten. Ich habe auch am Sonntag gearbeitet. Let's see what happens to verbs that end with ieren. For example, studieren, fotografieren. In this case, the Partizip II does not take a ge. You will just use the Verbstamm and add a t to the end. For example, studieren, hat studiert. Once again, in this case, we take the Verbstamm, that is studier, and add a t to the end. And here's an example. Martina hat an der Uni Mathe studiert. Moving on to the next category, irregular verbs. Bei unregelmäßigen Verben. In this case, to make the Partizip II, you add ge to the Verbstamm, which will show a Vokalwechsel since it's an irregular verb. At the end, you will add an. There are a few mixed verbs that take ge with Verbstamm that shows a Vokalwechsel and t at the end. For example, denken, hat gedacht. And here's the first example. Schreiben hat geschrieben. In this case, the Partizip II of schreiben has a ge plus Verbstamm schrieb. At the end, you have an. And now the example. Petra hat mir einen Brief geschrieben. Here's another irregular verb. Finden, hat gefunden.
Wir haben den Film sehr langweilig gefunden. Next verb is kommen. Ist gekommen. Kommen doesn't have a Vokalwechsel in presence but in its Präteritum form. That's why it's an irregular verb. So in Perfekt, such verbs just take a ge plus Verbstamm plus en at the end. And here's an example. Er ist spät nach Hause gekommen. Here's a list of few irregular verbs and their perfect that you should know. Essen, hat gegessen. Gehen, ist gegangen. Bringen, hat gebracht. Trinken, hat getrunken. Fahren, ist gefahren. Geben, hat gegeben. Helfen, hat geholfen. Nehmen, hat genommen. The next case is bei trennbaren Verben. Here the Partizip II takes first the prefix of the verb, then the Partizip II of the verb, which could be regelmäßig oder unregelmäßig. Here's an example for prefix and regelmäßiges Verb. Einkaufen, hat eingekauft. As we just discussed, the Partizip II takes the prefix ein plus Partizip II for kaufen, gekauft. And here's how you would use it. Hast du gestern viel eingekauft? Präfix with unregelmäßiges Verb. Aufstehen, ist aufgestanden. The Partizip II takes the prefix auf plus Partizip II für stehen, gestanden. Hence, aufgestanden. Let's look at how to use it. Matthias ist heute spät aufgestanden. Here are a few more trennbare Verben and their perfect. Zumachen, hat zugemacht. Mitkommen, ist mitgekommen. Fernsehen, hat ferngesehen. Anfangen, hat angefangen. Now let's see how to make perfect for untrennbare Verben. In this case, the Partizip II will have untrennbares Präfix with Partizip II vom Verb, but without ge. This verb could be regelmäßig oder unregelmäßig. Let's look at a few examples to understand this. The first one is erklären, hat erklärt. Meine Lehrerin hat das Thema gut erklärt. In this case, the verb klären is a regelmäßiges Verb. Hence, it takes only a T at the end. The next verb is verstehen, hat verstanden. Stehen is an irregular verb. Hence, verstanden. Ich habe heute alles verstanden. Here are a few other untrennbare Verben which you should know. Bekommen, hat bekommen. Gefallen, hat gefallen. Erzählen, hat erzählt. Entscheiden, hat entschieden. We would advise you to make a list of all the verbs that you have learned in the last two chapters and in this chapter, along with their perfect form, and learn them. With time, you will get a command over the perfect forms. To practice what you have learned, become a patron free of cost and download a free worksheet from our page on patreon.com. All links can be found below in the description.
You can also gain access to our transcripts by becoming a $1 patron and to our podcasts by becoming a $5 patron. Danke! Thanks for watching this video. If you liked this video, do give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe to the channel if you still haven't. You can click on the bell to receive notifications whenever we upload a new video. If you have any comments or questions, you can leave them in the comments section below. Tschüss, auf Wiedersehen!